Wakurugenzi, on July 2nd, 1982, mzee mzima Larry Walters pale maeneo ya San Pedro, Los Angeles, California, alifanya the unthinkable. This guy alikuwa na dream ya kufly mbaya sana. Just a brief history on the guy. He was 33 years old at the time. This is on July 2nd, 1982. Na he was a retired vet. Alikuwa amepiga kazi pale US Army. I think alikuwa amepiga na vita kiasi Vietnam. Na alikuwa na this undying passion for aviation. Lakini unfortunately, because he had eye problems, angekubaliwa ndani ya cockpit. Hiyo inakuwa requirement. Huwezi ingia pale kama you're hard of hearing ama uko na eye problems nini. Any form of disability waga kwa cockpit noma. So hiyo dream yake ilikuwa inamsumbuaga sana. Alikuwa anashindwa mazee, itafika lini siku moja nijipate niko kwa mawingu, nafanya mambo yangu huko mazee. Then an idea hit him when he was 13 years old. The guy was born in 1949, so he was 13 in 1962. So in 1962, akiwa kwa class or something, akacheki kuna vitu wanaitaga weather balloons. Hizi weather balloons basically zinakuwa ni balloons ziko na helium ndani. Na sometimes weathermen wanazitumia kuzituma up huko into the stratosphere kuangalia tu mambo ya weather na nini. So alicheki a helium balloon ime fly ikakwama kwa ceiling. Akajiuliza mazee, this naive 13-year-old. Hizi balloon nikizipanga mingi, afu nizishikanishe kwa kiti, siwezi pepea. That was just a thought in 1962 when the boy was only 13. 20 years later, the guy was 33. Having served in the military, alikuwa amesha come into contact na proper weather balloons wakati alikuwa anafanya kazi kwa military, and he knew exactly where to get them. So this fine afternoon on July 2nd, akakaa chini akajiambia, this is the day. This is the day. Akaenda akanunua 43 helium balloons. Akaenda akazifunga kwa lawn chair. Hizi maviti wanakaliaga pale nje ya keja wakati wanataka kutulia. Akafunga all 43. Akai-attach kwa hiyo lawn chair, na hiyo lawn chair akai-hook kwa jeep yake. Alikuwa na jeep flani. So kuna kamba imeenda kwa jeep, alafu yeye, na kiti hapa, na 43, anasema 43 balloons, helium balloons zimeatachiwa na kamba kwa seat. So of course before apige move kama hiyo lazima alert authorities. So ameenda amekaa kwa kiti vizuri, amejistrap vizuri na belt sawa, then anataka achukue radio, a call authorities, awaambie, my guys, kuna experiment nataka nipige hapa, so mkiona mtu huko kwa mawingu, don't panic, is me, alright? But before apige hiyo simu, ile kamba ambayo imeshikilia lawn chair na jeep ikakatika. Let me tell you, he shot up in the air. Lucky for him, alikuwa already asha distrap in. Hiyo kitu ilichangamka tekengori within no time. Alikuwa 16,000 feet. Do you know 16,000 feet? Hapo ndio mahali ndege waga zinatembelea. Like huko sasa, uko kwa federal airspace, huko ni noma. Huko unaweza kutana tu na airliner kikiwa tu round zake hapo. Mazee yako 16,000 feet. So alikuwa amejiami na kitu inaitwa pellet gun. So hii pellet gun, hii ndio ya kucontrol descent. Juu ikisha pigwa iende 16,000, the only way you can go down is by shooting the balloons ziende zikitoa nini? Hiyo helium. So ukitoa hewa kwa balloons kadhaa, si unaanza kukua mzito, unaanza kurudi chini pole. So hiyo ndio alikuwa amejiami nayo na ka radio, ka walkie-talkie, okay? So mazee ameenda ako 16,000 feet mazee. Ni noma. Like ilikuwa noma mpaka kuna mapilots walimuona. Hebu imagine wewe ni pilot tu unapeleka maabiria, then unakutana tu na kimutu na balloons, amekalia kiti, ako kwa hewa na nyinyi. It's ridiculous, guys. So pilots wakaanza ku radio, wana call air traffic control, waambia
Hey, I swear ita sound ni jaba, but walai kuna mtu ako kwa kiti na balloons huku kwa mawingu. Wasa wanashindwa ni nani huyo? Who is that? Luckily wale watu wa ground walikuwa pia washa call. Wakasema ni aje, kuna ka accident kame happen kidogo. One of us as we speak ako huko juu kwa mawingu. Ameenda sana na kiti yake na balloons. Luckily pia yeye Walter alikuwa na ka radio fulani hapo ka satellite. So akaweza kureach authorities, akawaambia guys, makosa imefanyika. Nilikuwa na kakitu hapo mazee nimekaa attach na jeep yangu, ni balloons na kiti, na nikakaa chini nikajistrap, but before hata niwapigie simu niwaambie nataka kujaribu kitu, ile kamba ilikatika. Sahi as we speak guys, niko 16,000 feet above sea level. So authorities wakakuwa dispatched haraka faster hapo, wakuje wajaribu kupima ni wapi hata ana land. So ameambiwa shuka. Si uko na mechanism ya kushuka? Niko nayo. Ni nini? Pellet gun. Haka ni shoot balloons nione kama nitashuka. Haya, anza hiyo kazi. Akapiga balloons risasi pap 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 pap. So akaanza kudescend, but upepo huko inapiga kama kitu kingine. Akienda kushoot ingine ndio at least aongeze ka speed. Pellet gun ikapigwa na upepo. Gone. Hey. When it rains it pours. Lucky for this guy, alikuwa ameshoot enough balloons at least kuanza descent. Hiyo ndio kitu ilimsaidia. So he was not gaining altitude, on the contrary alikuwa anaanza kushuka. Now shetani ni mtu wa maajabu. Wakati unashuka kutoka kwa mawingu huko, uko na hundreds of square kilometers ya kuland. In fact Mojave Desert haiko mbali sana na mahali yuko. Anaweza tu enda aanguke tu kwa desert katikati, mahali hakuna mtu. Yani you have the whole area, the whole space for you to land with your equipment. But shetani ni nani? Alienda straight kwa power lines. So the guy anakuja anaangukia power lines. Kumbe kuna kauzito hii kiti yake na hizi balloons iko nazo, power line ikasnap. Bahati haikumpiga stima. Bahati. So vile hii power line ilisnap, akashuka tena polepole and after 45 minutes Larry Walters touched down somewhere in San Pedro, Los Angeles, California. Of course makarao walikuwa na yeye hapo kwa hapo. Juu ni nini hiyo unafanya? What are you doing? Wakamkimbiza ndani haraka faster, wakamfungulia mashtaka, wakapata hana pilot's license. Ingekuwa ako nayo wange revoke. Wakamwambia sasa, sababu hatuwezi kunyang'anya license ya aviation juu hauna, tutakupiga fine ya $3,000, $4,000. So $4,000 in 1982 was a lot of money. Kapigwa fine yake ya $4,000 na akaambiwa akae nyumbani na awache upumbavu. Yeah. So in 1982 Larry Walters alilive dream yake for 45 minutes. Okay, twende kazi guys. Mkurugenzi, man, young and stupid, fresh out the kitchen, man. Kabla tujaingia, you know what we gotta do, man. Lazima tupige super shout out to our super customer of the week, na leo ni none other than Laxcon Lucas, man. Wapi makofi ya Laxcon wewe? Shukran sana Lax, mazee, kazi safi sana, tunakuappreciate sana. Anybody else mwenye aliingia pale kwa mtandao akafanya mambo yake, we see you. Nakucheki sana mazee, God our bless deadly. Kama hujaingia pale, mkurugenzi.ke is where it's at. Sahi kwanza kuna mambo mpya zimeingia, kuna matisho hatari hapo. Ingia check out mazee. Black, white, burgundy ziko pale bana. Piga luku yako safi. To rock town vile inafaa. Sawa down.
Hapo sawa. Now, Wangona, hii story mwenye amenichapia kidogo ameomba anonymity kidogo sababu ni kitu ambaye yuko proud sana, lakini amesema tu ni wachapie sababu watu wana go through a lot kwa mikono ya family members, sometimes very close people kwa life yao, na it's difficult for some of you guys out here. Now, jamaa wetu amekaribia kumaliza high school hapa. This was around 10 years ago. Hapa akiwa form 4. No, actually form 1 akiwa form 1. Pole. Ni huko akianza. Aliingia shule mazee akadiscover hii shule ameingia kwanza iko na sheria nyingine ya kipumbavu sana. Na hiyo sheria ilikuwaga hata mimi nakumbuka time zangu nikiwa high school nilikuwa naona hizo vitu zikihappen na I always wondered mazee, kwa nini? Why is it like this? Millennials, kwa nini prefects wa time yetu walikuwa wanaambiwa watuchape? Yes, ilikuwa upumbavu. Mwanafunzi kama wewe ati anakupigisha magoti anakupiga. Ilikuwa na lakini na mimi mkiuliza mambo yangu mtaambiwa. Maze nilikuwa mangajo. Nilikuwa manga. Yeah. Once ndio nilichapagwa na mjamaa mazee na alinichapa hiyo yake hakuwa ananirekebisha, ilikuwa bullying. When I was in form 1 tumekula maembe vizuri na ni maembe yenye nimeletewa na mzazi. Ameniambia ni aje mono kata maembe tukule bana. Nimepeel maembe, actually nimempatia nilimpatia maembe na kisu. Ana peel maembe anatupa hizo peels chini. Na unajua sasa tuko kwa bed yangu, so anazitupa wapi? Hapa chini kwa ground. So akakata maembe fiti akakula akamaliza. Then after amemaliza ananiuliza, wewe form 1 umekaa hapo bana na kuna takataka kwa floor. Okota takataka bana, enda utupe. Nashindwa, first of all ni maembe yangu nimekupea. Wewe ndio umetupa hiki kitu kwa floor, alafu unaniambia mazeni niokote. Jamani nilikuwa naye hapo form 1 mwenzangu akamwambia, lakini mazee nani si wewe ndio umetupa. Tulitengenezwa. Nakwambia alitutengeneza wewe. Tulisikia fiti. Wacha nikwambie huyo jamani nilikuwa naye, sitaki kumtaja jina sababu akosa hii place very ni bazu mbaya. Aliniita kando akaniambia, Abeli, sikuwa nimechagua career path. Bado tuko form 1. Lakini sababu ya hiyo ukumbafu huyu mjamaa ametufanyia, naingia jeshi. Na wacha nikwambie hata kama ni miaka 5, 10, 15 nitampata. Tukiwa form 1. Guys, mimi nimeona watu wanajua kushikilia grudge. I have seen them. But ya urafiki yangu, it is out of this world. Mimi sijawahi ona msee amejitolea kushikilia grudge kama huyu jamaa. Do you know, tulimaliza hata akubother kujaza zile vitu za university. What for? Alienda straight recruitment. Straight. The guy was so good akachukuliwa immediately. Akaenda akapelekwa, sitasema ni kitengo gani ya military, but alichukuliwa akaingia. Wakati ametoka tu training hivi, tunakutana town sababu alikuwa ni morio wangu deadly. Akaniambia, ni aje mtu yangu, nimemaliza mambo yangu nini, niko fiti, training ilikuwa safi, atumei huko mbaya. Inakuwa ngumu lakini ukiwa mtu amekauka fiti nini mambo iko sawa. Nataka tukutane tao mazee nikupeleke mahali hata tusikie fiti, kunywa hata kasoda. Nikamwambia sawa tukutane, na tukakutana mjini. Timing ya Mungu. Nikiwa na ngoja ya jamaa hapo nje ya Florida 2000 F2 ilifungagwa. Ilikuwa hapo Moi Avenue. Naona mjamaa wangu anakaa, yani mpaka stance imechange. Yenyewe ukiingia military kuna vile tu jamaa amekuja mpaka na chest. Tulikuwa tumekatikiwa si wote tukiwa high school tunakaa watu hawana wazazi. Sasa hii jamaa kona mpaka kifua mazee. Amekaa mazee tumegotea na fiti ndio tunakachapa hapo nje ya F2. Nani anashuka stairs ya F2 ati anaenda sijui avuke Moi Avenue aende wapi? You guessed right. Jamaa alitupiga tukiwa form 1. Mimi hata sikumbuki huo msee. It's been what? 5 years, 4 years tangu hiyo time. Manze jamaa kaniuliza ngoja. Huyu si ni XYZ?
Nikaangalia wallahi na ni kama ni yeye. Akaenda akamgonga hapa pop. Ni aje? Jamaa akatana. Poa, unasemaje? By any chance ulikuwaga Macbi? Unaitwa XYZ? Unaweza tukumbuka? Unakumbuka tulikupatiaga maembe tukiwa form 1, ukatupa pills chini, ukatuforce tuokote na ukatupiga makofi vibaya sana. Kumbe ninyi. Amegroja. Hizo ni mambo za form 1. Haijaisha. Itaisha nikisema. Sasa unatakaje mtu wangu vitu za zamani? Ni zamani kwako. Kwangu bado ni fresh. Guys, tulitolewa hapo na makanjo. Yani Miss J una vita technical hivyo, ushaipigwa na technicalities, yani akupatia time. Unajua kuna vita unasukuma gamse kwanza, umpatia time ya mimi niliona tu within 4 seconds amepigwa vidole hapa. Nikashindwa kwanza, unaweza piga mtu vidole hapa aishe nguvu? Miss J jua kitu kama hiyo. Akijikunja hivi nikaona amepigwa hii. Yani kuna parts za body Miss J jua ni za vita. Wewe ushaipigwa hapa na hii inatumika kama silaha hii. Alipigwa hapa. Kidogo ako hapa ni noma. Like before afike chini kahasho 3 yani mimi nakwambia alipigwa technically. Hiyo si vita tu ya street. It's technical. Yeah, ushaipigwa nikai vita ilipangwa na protractor. Mizi ona vita technical hivyo. In 2 minutes he was bleeding from weird places. 2 minutes. Aliturevenge hiyo nini, lakini sijawahi ingiza baridi hivyo. Sijawahi. Hata hiyo tukienda kukunywa soda yetu kwa mkahawa nilikuwa nakunywa nikimwangalia. Sitaki kusema the wrong thing. Jumi sijui ni PTSD gani umse amepitia huko kwa training. Anaweza anza na mimi hapo. Na mimi hata naona huyu jamaa anapigwa ni mbigi kutuliko, mimi atanifanya nini? Niliona maajabu. Saa hii mazee ni jamaa mbigi sana. Namuonaga mazee. Ikru yangu ndaonyesha picha yake na kuaga nayo. Anyway. Mutreat watu vizuri. Hata nimesegwe mazee, nimeacha na story. Wacha turudi kwa story guys. Sasa boy wetu ameenda hizo high school zetu za kipumbavu. Anapata huko watu wanapigangwa na ma prefects. Aliamka tu siku moja mazee after amepigwa hapo usiku na form 3 na form 4. Akachukua bag akaenda home. Akasema hii ni upuuzi, mimi siwezi kaa kwa shule kama hii. It was a good school. So kufika home anaambia wazazi bana mimi sirudi hiyo shule. Wanashindwa why? Unajua vile tulistruggle kukuingiza hapo. Akasema huko wase wanapigwa bana. Na si ati na walimu, unapigwa na mwanafunzi mwenzako. Asirudi. So of course wazazi walisikia vizii. Hiyo kitu haikuwa bamba. So wakamwambia sasa wewe itabidi basi ukae home juu sasa si atutafuti shule nyingine. Wacha ikae. Sasa jamaa akakaa mtaa. Hii mtaa yao ni baba, mama na watoto wawili. Yeye na the girl mwenye anamfuata. Baba si baba yao biologically, ni step. Sitasema ni wa nationality gani juu si Mkenya. Nikisema hiyo nationality inaweza choma wajue ni nani naongelea. So huyu step hustle yake ni mganga. Lakini ni mganga bandia. Ni fake. Usidhani utaenda kwake shida zako zitatuliwe. Ni pesa yako inaibiwa. So kijana sasa since aendi shule akaambiwa sasa wewe basi itabidi usukume hii hustle na nani na stepfather yako. So walikuwa wanaingia hustle pamoja. Now mganga amejipanga sawa kwa na zile maskan zake, anapiga costume na makeup, kila kitu safi, anaingia mashida zinamkumba na CV yake ilikuwa imespread kila mahali. Watu walikuwa wanajua ni mganga moja hodari. Watu walikuwa watoka faa wanakam kumuona. Wala inanikutapeliwa wanatapeliwa. Kuna uganga huyu jamaa anajua. So alikuwa na design nyingine hatari sana. Anakam anakuambia sijui uko na shida pale kazini ya wakupendi nini. Anakupigia mavitu hapo, anakukorogea tu vitu, anakuambia chukua hii itadeal na huyo mtu hapo kazini mwenye anakunyima promotion. Unaona? Tu vitu kama mtu wife wangu anataka kunitoka nini, anakukorogea kitu, anakuambia sasa hii itafanya huyo mtu anafanya wife wako aende, hii itamdhuru. Unajua wife wako anaenda sababu kuna ous fulani huko anataka sasa hii shika hii ita nini. Unaona? So akikupatia hiyo concoction
Anakama anaita huyu kijana wake. Anamwambia ni aje uko na line nyingine ya simu? Niko nayo. Text huyu customer. Huyu tumempatia dawa ya bibi yake anamtoka. Hebu chukua namba yake. Mtumie message. Mwambie kwa hiyo message. So of course hii namba sana kwa nayo ni namba huyu customer hana. So ajui ni nani huyu. Sana naandika hapo. Wewe juu ya wife wako umeamua kuniendea kwa mganga. Sasa ndio namchukua vizuri na wewe nakumaliza. Anatuma hiyo message kwa hiyo customer. Customer akipata hiyo message, of course atajiambia, guy, huyu mtu anachukua bibi yangu kumbe ashajua nimeenda kwa mganga. Amejuaje? Lazima ako na powers. Atanimaliza. So, anaduaje? Anarudi kwa huyo mganga tena. Anamwambia, nimetumiwa message hapa. Huyu mtu tunataka kuroga. Amenitumia message, amejua nimekuja kwako. Sijui tutafanya aje. Jamaa anamwambia, ulinilipa 75,000 nikupatie hiyo dawa. Sasa ya protection ndio huyu asikufanye mbaya ni 200. Kuna 200 hapo. Leta nikukorogea dawa nyingine na uende na usiambie mtu. We maintain tu, fanya mambo yako. Hiyo story itaishia hapo, hakuna mtu atakusumbua. Of course sahi haujali kuua ule, unajali wewe ukue safe. So unalipa hii 200 ndio ukue safe. Kumbe unachezewa. Let me tell you, waliokota watu hawa watu. Huyu kijana na ni kijana at the time akokaa 16 years. Every day angekosa kitu kama 10 Gs. Every day ya kufunga tu, yani busy. Yani 10 Gs daily. Jua so natoka far and wide kukamkona mzae wake hapa. So after kukaa home kama term 2, the following year sasa akajiambia, you know what? Wacha nirudi. Sasa nimegather enough money, I can take myself to any high school I want. So akaenda akajitafutia shule another county. Na imagine akalipa. Yani mtoi wa high school ameshajua maisha mpaka hata asumbui wazazi. Alienda akajitafutia shule, akalipa, akaingia bookshop, akanunua vitu ana need, uniform akabuy na akaji-enroll. Akaenda chuo na akamaliza mpaka form 4 akatoka. Now, hii time alitoka akapata kitu imechange. So huyu mzae wao stepfather huyu mganga, number 1 hakuwaga na watreat poa sana. Na maanisha wote. Yeye, the sister huyu mdogo na their mother. Huyu mzae alikuwa na watreat funny. But hii time ya kwanza alikuwa anapatia huyu kijana do. So at least mambo inakuwa bearable. But after huyu kijana amemaliza form 4, amerudi akasukumwa kwa hiyo biz tena. Lakini saa hii buda hatoi kitu. Hampati hata shilingi. Na wanapiga watu mbaya sana. Mbaya. Sijui nani anataka protection ya nini. Anaenda anatumwa, anaambiwa leta kondoo. Najua huwezi pata ile kondoo nataka. Patia huyu kijana wangu 8,000. Kijana anaenda ananunua kondoo huko bei ya kutupa, sababu ni county mambo haiko sawa sana. Analeta kondoo hapo, wanaichinja haraka faster. Then jamaa anaambia kijana, haya sasa hii kondoo ya customer enda uizike mahali uaga tunazika mambo. Ndio mambo yake ikuwe fiti. Kijana anaingia nyuma ya nyumba na kondoo, of course anaenda anarudi tu anaingia jikoni. Inakatakatwa inakuwa stew haraka faster. Huyu hapa customer anajua, kondoo imeenda kufanya mambo. Anatobokeshwa 80,000. Yani unapigwa 80,000 na umenunulia watu nyama ya wiki. Huyu jamaa alikuwa kazi. But do haitoki. Kijana anasota, kijana ako na dreams. Anataka kukuwa msanii. Anatakata do kiasi za kurecord nini. Agathe kiasi ya shoot hata ka video. Nothing. Sasa mzae kuongeza matusi sasa. Anawatukana huko deadly. Anaita huyo mama ya watoto jina zingine sitasema hapa kwa kamera. Watoto anawatukana deadly. Yani he was just a bad human being. Siku moja mama ya huyu kijana mazee alifika mwisho, akaita huyu kijana wake akamwambia, mazee, buda. Huyu budako. Najua ni step lakini sio hiyo nini imekuwa too much mazee. Sasa na wewe ndio ndume wa familia, utakubali tu huyu mzee anze kutukana mama yako majina kama hizo? Sister yako huyu ako 15, 16 years, sahi ako depressed. Sababu mzee anamwambia vitu zingine za kifedule, unashindwa. Why? Utakaa tu, uone watu wako wakiumizwa. Kijana akajiita meeting akasema hapana. Huyu ndume lazima atanitambua huyu. Huyu lazima nipite naye. So akaenda akatulia, akapanga plani yake safi ya vile atakacheza nini.
Akaamua sasa hii kitu yote juu hii pesa, hii kiburi anaitoa kwa hii pesa, na hii pesa kwanza anaipata design si halali, au lazima tu deal na hii biashara yake. Kijana akaenda akanunua petroli kwa kimtungi, na akaenda akanunua shoka, kaisharpen vizuri, na akaenda akachukua kisu akasharpen na akaiweka hapa kwa waist hapa, na shoka yake safi na mtungi ya mafuta. Kaenda akaiweka mahali na akatulia. Kangoja usiku saa zile wase wamelala fiti. Kaenda akachukua nini ile mtungi. Kwanza akaingia kwa hiyo maskani ya mzae wake. Akaipiga mafuta yote nini. Kaiwasha moto. Wow! Itokome pote huko. Potelea pote. Akaingia kwa keja. Kamwaga mafuta huko kila mahali juu ya viti nini. But before apige hiyo kitu kiberiti akaangalia vitu zimesimama hapo. TV safi kwa ukuta. Furniture deadly. Akaenda akachukua shoka. Kila kitu inakula shoka huko. Hataki kujua. TV shoka. Meza shoka. Viti nini. Kila kitu. Damage ilikuwa inakaanika ng'ombe zilikuwa zinapigana ndani ya hiyo keja. Then after hii commotion yote, si of course watu wanaamka nini. Wazazi wake wakaamka. Of course sister yake wakatoka kuona nini na happen. Wakapata kijana ako kazi hapo mbaya sana. Wanajaribu na yeye, lakini sasa utabishana na mtu ameshika shoka. So wakatoka nje wakamwachia keja. Akawasha moto akaset keja yao ablaze na akatoka nje. So by this time maneiba washakam. Wamesikia commotion nini, wamekuja. After hii commotion yote, juu kila mtu anashanga hii ni bangi gani huyu amevuta. Hakuna msee anataka kumshika. So after amemaliza hiyo shughuli, alitembea yeye mwenyewe na akajipeleka Karao. Yeye mwenyewe. Akaenda akafika Karao na akaripota, akasema ni aje mimi ni mtoi wa XYZ. First of all, jamani mganga na nitapeli. Na hii ni si news kwenyu, mnajua. Sababu watu wamekuja wakagundua huyu jamaa nitapeli na wanamshikaga, wanamleta kwenu, alafu nyinyi mnamuachilia. Nimekuja tu niwaambie mnaachilia mwizi. Huyo mtu ni ameibia watu huku kila mahali, na because waga anawalipa. Nashangaa pesa ya kuwahonga nyinyi yako nayo, lakini ya kusukuma maisha ya mtoto wake hana. So nimeharibu kila kitu huko kwa hiyo nyumba, nimekuja kujishtaki. Munipeleke mahali mnataka kunipeleka sasa. But sasa since Makarao wanajua baba yake, na unajua wanakula fiti huko, hawashiki kijana. Si wanamwachilia tu, wanamwambia wewe enda tu. Sasa hakuna mtu amekuja kucomplain. Tukipata complainer, sasa si ndio tutajua vile tutafanya na wewe. So jamaa akaenda akakaa huko nje akifikiria maisha yake, akaamua what, wacha nirudi. So vile alirudi ndio alipata sasa baba ameshachocha kijiji nini, akapata watu wameshika nare huko. So vile anarudi hivi wakamshika. Kwanza wakamuonja hapo kama dakika 10, then wakamshika wote pamoja na mzee. Wakamrudisha wapi? Kwa ile police station yenye jamaa alikuwa amejipeleka. So kuingia huko na unaona ameingizwa mpaka na jamaa mwenye anatoaga ka something. Makarao akamtupa ndani haraka faster. Akapiga huko ndani masiku. Anafikiria maisha yake hapo. Lakini mzee akasema hiyo nini sipelekwe mbele, asiingizwe kotini nini. Wacha arudi atafute mahali pa kwenda sasa. So kijana akaachiliwa, akatoka. Then vile alitoka, I think wakakaa mtutu wa consensus na madhe wakaambia na kudili na jamani ngori. So we ile pesa yote uko nayo, tujaribu tufungue kitu unaweza jishikilia nayo kama mzazi. So ni mama, wana discuss na mama. So sasa wewe tafuta mahali unaweza jishikilia ndio tusitegemee hii pesa ya uchafu. Hii pesa hii itatulaani. Juu hii ni jasho ya watu inakamuliwa hapa. Alafu sisi ndio beneficiaries. So mother akaamua hiyo iko sawa kabisa, let's do that. Tukiwa empowered tutaacha kuchukua hii nonsense ya huu kumbafu huyu anashinda kitu pimi ya hewa hapa. So wakaenda wakafungua ka hoteli kadogo, na madhe alikuwa fiti mambo ya upishi nini. Wakafungua ka hoteli tu ka decent. Walikuwa wanapika hapo, wanasavia customers hapo, wanakula fiti. Na for a moment hapo ikakaa ni kama at least even though maisha bado haiko mahali wanataka, but walikuwa hawakosi basics. Vitu wanahitaji hapo hoteli inang'ang'ana. Lakini sasa mnajua tu shetani yapendagi kuona mahali watu wana thrive. One morning madhe amekam, anataka kufungua bizi yake kama kawaida, akawasha jiko, akaekelea mafuta ya kudeep fry vitu sasa. So mafuta ikiwa imechemka, I don't know kama ni alisleep, but what we know ni ati alianguka,
Then kwa hiyo process unajua ukianguka naturally body yako inatafuta vile kujisupport. Alienda kama amepiga ile karai yenye iko na hiyo mafuta. It's very painful. So aligonga hiyo karai ikakuja hivi mazee. So ilimwagikia kutoka hapa hivi chini mpaka kwa tumbo mazee, na hakuna ushachomeka na mafuta wewe. It's one of the worst things inaweza kuhapenia. So mazee akapiga nduru moja ya kimataifa hapo. Wasa wakakama wakamchukua wakamkimbiza hosi, but sasa unaona hao ni wasee, si ati wanaishi city, ni wako mashinani kiasi. Wakaenda wakampeleka hospitali. Hizo burns zilikuwa severe, deadly, so ikabidi akuwe transferred, apelekwe, I think aliletwa Kenyatta if I'm not wrong. Akaletwa wakamjaribu kumsaidia pale vile wanaweza nini. Then after amekuwa stable akarudishwa wapi? Akarudishwa mashinani. But the truth of the matter ni ati hii area mazee hayuko sawa at all. Na madaktari wamesema jo asipofanyiwa at least plastic surgery hiyo kitu inaweza msumbua. Itakuwa na long term effect. So wangangane wamtafutie vile ataingia surgery. Of course ile kumbafu wanaishi nayo akainikaa anashughulika. It's been over 1 year now tangu huyo, actually could be more, tangu hiyo incident happen. Mzae yuko tu akona ganji, but he cares less. Sasa ukijana ndio amebaki akitafuta vile kusaidia mama mazee. And it's heavy on them. So nikasema you know what, sisi waga ni wale watu tukipata opportunity kidogo ya kusaidia tunasaidia. So nitaweka namba ya mama yake hapa. Ukiguswa unaweza kuwa maybe hata wewe ni msee wa Bani unit na unajua vile unaweza saidia ule madam. Namba ndio hiyo, reach out to the family, chekini tu vile anaweza saidika bana, hiyo kitu itengenezwe. I think nilisikia kimention kitu kama kumfly out for your procedure, but I think Kenya sasa tuko na wase wa deadly hiyo kitu. Niko sure kuna mtu tu anaweza guzwa na akona hiyo skill asaidie tu, ama hata sisi wenyewe tusaidie pia in cash, tuone kama tunaweza raise enough money aende afanyiwe hiyo shughuli bana. She's been suffering for far too long. Man. It's sad ile maisha watu wanapitia hapa nje mazee. Alafu mbona inakuaga wale watu wenye wanafanya vitu mbaya si hao wanapatagwa na hizi masaibu? Si hiyo mafuta ingefaa tu iangukie ugasia ama? The irony of life. Okay wadau, wacheni nifungie hapo. Imekuwa true sana, nyinyi wa deadly. Tuonane round 2. Adios muchachos. Peace.